Well, it's good to be with everybody again in India and in Mexico. Thank you. మరొక పర్యాయము మరి భారతదేశపు ప్రజలతోనూ అదే రీతిగా మరి ఈ మెక్సికో దేశపు ప్రజలతో ఈ రీతిగా ఉండడానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. I would like to be able to wait for everybody to get on, but we have to get going. So we're starting the class. మరి మనందరము కూడా అందరూ సిద్ధపడండి. దయచేసి ఎవ్రీబడి అందరూ సిద్ధపడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు అందరూ సిద్ధపడినట్లయితే మరి క్లాస్ను ప్రారంభిస్తామండి. అందరూ సిద్ధపడండి. దయచేసి మీ కెమెరాలు ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసి మీరు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి రావాల్సిందిగా ప్రభు పెట్ట కోరుతూ ఉన్నానండి. Our class is called The Last Days. మనకి తరగతికి ఏంటి ప్రాముఖ్యత అంటే అంత్యకాలముల గురించిన విషయాలు మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాం. And we are studying eschatology, which is the last second coming of Christ and what's going to be going on during that time. యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో సంఘముల గురించి, సంఘములో జరగబోతున్న పరిణామముల గురించి మనము తెలుసుకొని ఉన్నాము. There's a lot of confusion, and I need to clarify some confusion. చాలా మందికి అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క తికమక పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా నేను కొన్ని విషయాలు సరిచేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను. Before we start, last week we were talking about the beginnings of birth pains. మనం గతించినటువంటి వారము ప్రసవ వేదన నొప్పులు ఎలా ప్రారంభమవుతాయో నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. And we are in Mathew 24. మనమందరం కూడా మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయములో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూసుకొని ఉన్నాము. Now, I thought, Pavitra. I'm going to ask you a question. ఇక్కడ పవిత్ర అని ఒక ప్రశ్న అడగాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేయమ్మ ఒకసారి. She went off. She said, no, you're not going to ask me a question. Well, Jeannie, since you're the only woman in our class here this morning, I'm going to ask it to you. ఇక్కడ ఒక స్త్రీ మన మధ్యలో జీనీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ జీనీ గారిని నేను ఈ ప్రశ్న అడగాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. I know what you're going to ask. I know what you're going to ask. Okay, here it is. When you first experienced pains in childbirth, what did you have looking forward to? Or what was you going to be looking forward to? మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ప్రసవ వేదన పడుతున్నప్పుడు ఆ నొప్పులు మీ యొక్క శరీరములో ప్రారంభమైన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది, ఎలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాను అని అనుకుంటూ ఉన్నారు? Oh, the birth of my child, of course, the birth of my child. Well, of course, but talking of నేను అనుకుంటున్నాను ఒక బిడ్డకి తల్లిని అవ్వబోతున్నాను అనుకుంటూ ఉన్నాను. Pain intensity. What was you going to be looking forward to as far as pain intensity? You know, Galen, ఆ యొక్క బాధ యొక్క విధానం ఎలా ఉంటుందో మీరు మాకు తెలియచేయండి ఒకసారి. In my first childbirth, I had no idea of the pain I was going to have, that it was so intense. I had no idea. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ప్రసవ వేదన పడుతున్నప్పుడు ఏ రీతిగా వేదన పడ్డానో దాని మీద నాకు అవగాహన అనేది పూర్తిగా లేదు అక్కడ. What I'm trying to say was the pain an increase of pain? Oh yes. Mm-hmm. It was so bad. ఒకటి ఒకటిగా అవి అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టుగా ఉన్నాయా?
the pain was so intense at the end that my husband was coaching me, and he was saying, breathe, breathe. And I got very angry and said, stop saying that, be quiet, I don't want to hear you say that anymore. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆ నొప్పులు వస్తూ ఉండేటప్పుడు నా భర్త పక్క నుండి జాగ్రత్త, ఇంకా గట్టిగా నువ్వు వాటిని ఆ నొప్పులు వచ్చేలా ప్రయత్నించే, నీకు వచ్చినట్లయితే త్వరగా నీవు ప్రసవం అయిపోతుందని చెప్పేసి తన భర్త పక్క నుంచి చెప్తా ఉంటే ఒక్కసారి కోపంతో ఆపండి, నా బాధ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానని చెప్పేసి ఆమె అంటూ ఉండేదంటండి. Well, let me ask you another question. When it really started to hurt, could you say, oh, wait a minute, I don't want this, I'm out of here, I'm going to leave the hospital? Could you do that? No, ఈ నొప్పులకు సమస్యను చూసిన తర్వాత నేను ఈ హాస్పిటల్ బయటకు పోతాను, నేను ఉండలేను అనేటువంటి ఏవైనా మీరు ఎదుర్కొన్నారా? No, I didn't think that, but I did think I'm not going to be able to do this. It's too painful, too difficult. Okay, all right. So Jesus says, Jaya Go has ahead. to translate. go ahead, Jaya. యా, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అమ్మగారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా, నేను ఆ సమయంలో ఆ రీతిగా నేను అనలేకపోయాను. ఎందుకోసం అంటే ఏమనాలో ఏం అనకూడదో అనుకోని పరిస్థితుల మధ్యలో నేను అక్కడ కనబడి ఉన్నాను. Jesus says in Matthew 24, in verse 6, he says, you are going to have wars, and you're going to hear of possible future wars, and you're going to have famine, and you're going to have earthquakes. యా, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రసవ వేదన లాంటి బాధలు ఎలా కనబడతాయో చూడండి. అయ్యగారు బోర్డు మీద రాశారు, 4టిని కూడా యుద్ధముల గురించి యుద్ధాలు వస్తాయి, వాటి గురించి సమాచారాలు మనం వింటూ ఉంటాం. భూమంతా కూడా కరువుతూ ఉంటుంది, రాజ్యాల మీద రాజ్యములు అవి తిరుగుబాటు చేస్తాయి అని అక్కడ కనబడతా ఉన్నది. He says these things must take place. ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా భూమి మీద అవి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటాది. There's no way getting around it. It's going to happen. We might as well prepare ourselves for it. It is going to happen. ఎందుకోసం అంటే అది ఎలా సిద్ధపరచబడుతుందంటే అవి భూమి మీద జరుగుతాయి, అవి ఆరంభము కాబట్టి అవి కనబడతా ఉంటాయి, ప్రజలందరికీ తెలియచేస్తా ఉన్నారు. But these are not my words. These are Jesus's words when he says, but this is only the beginning of birth pains. ఇది నా మాట కాదండి చెప్పడము, ఇది యేసు ప్రభువు వారు తన నోటి నుండి పలుకుతున్న మాట ఏంటో తెలుసండి, ఇది ప్రసవ వేదన కంటే ఇది ప్రారంభము అనే విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తా ఉన్నాడు. All right, beginning of birth pains, beginning of pain. And then we have an expectation that that pain is going to increase and increase until it comes to an end. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ప్రసవ వేదన నొప్పులు ఎలాగ స్లోగా నెమ్మదిగా ప్రారంభమై చివరికి విపరీతముగా పైకి వచ్చేస్తా ఉంటాయో అదే రీతిగానే మనకు కూడా ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి శ్రమలు అని ప్రభువు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. The pain will only end when the purpose of God is completed. Period. ఇక్కడ ఈ వేదనలు లేక ఈ శ్రమలు అనేది భూమి మీద జరగడమే అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటూ ఉన్నది. So after the beginning of birth pains, after that, ఈ యొక్క భూమి మీద ఈ శ్రమలు ప్రారంభమైన తర్వాత
Then he goes on to say, then after that, then they will deliver you to tribulation. ఎప్పుడైతే ఈ శ్రమలు అనేది మనకు లోనికి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయో అప్పుడే మనమందరము కూడా ఆ యొక్క శ్రమ కాలములోనికి మనము ప్రవేశించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. The beginning of birth pains, then or afterwards will become tribulation. మనం ఎప్పుడైతే శ్రమలు అనేది మన భూమి మీద ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయో అప్పుడే మనం అంత్యకాలములోనికి అడుగు పెట్టేవారిగా ఉంటాము. All right, question. Is the beginning of birth pains tribulation? మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాను. అంత్యకాలములోకి రాకముందే ఈ శ్రమలన్నీ కూడా ప్రారంభమవుతాయా? No. 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 All this that we have here is the beginning, but it doesn't even start yet. The tribulation comes after the beginning of birth pains. ఈ శ్రమలన్నీ కూడా ప్రారంభమైన తర్వాత మాత్రమే మనకి అంత్యకాలము అనేది ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. There will be a disruption of food supply. I told you that. నేను మీకు చెప్పాను ఆ కాలములోనే ఆ యొక్క భూమి మీద చాలా ఏంటంటే ఆహారం కదువుగా ఉంటుంది అని. And that disruption of food supply is not tribulation. That is the results of war and earthquakes and drought and excess rain. Everything is going to cause a disruption of your food. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఆహార సమస్య ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? ప్రతి ఒక్కరు ఆహారం గురించి ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడతారంటే భూమి మీద యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు, యుద్ధ సమాచారం కోసం ప్రజలు ఆందోళన పడిపోతూ ఉండేటప్పుడు, ఒకరి మీద ఒకరికి తిరుగుబాటు చేసుకున్నప్పుడు ఆహారం సిద్ధపరచుకోవడము వారందరూ అశ్రద్ధను కలిగిస్తారు. కాబట్టి ఆ సమయంలో భూమి అంతటా కూడా ఆహారం కదువుగా కనబడతా ఉంటుంది. Krupa, I saw that hand. What, do you have a question, brother? Yes, Pastor. Yes. Pastor గారు, ఇది ఈ శ్రమలన్నీ అంత్యక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత అంత్యక్రీస్తు రాకముందే? Pastor Krupa is asked the question, when we started all the things, before Antichrist or after Antichrist? Before. Yeah. Before. Yeah. బాబు క్రీస్తు వ్యతిరేకి ముందుగానే, అతను రాక ముందుగానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. There will be wars and rumors of wars and famine and earthquakes even before he's revealed. ఎందుకోసం అంటే అంత్యక్రీస్తు రాకముందే ఇవన్నీ కూడా అవి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. I said it last week. I'm going to say it again, and I will be saying it many times in the future. You have to start preparing yourself for famine. Yeah. నేను గతించినటువంటి వారము చెప్పాను, అనేక పర్యాయములు క్లాస్ మధ్యలో కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, మరలా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆ అంత్యకాలములో ఆహారము కోసం మనం సిద్ధపరచుకోవలసిందిగా మీకు ప్రత్యేకంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. Be the wise virgins, not the foolish virgins. మనమందరము కూడా ఆ జ్ఞానము కలిగినటువంటి కన్యకలుగా ఉండాలి గాని జ్ఞానము లేనటువంటి కన్యకలుగా మనం ఏమాత్రం కూడా ఉండకూడదు. You should not be caught by surprise. Jesus said it. We believe it. We know it's coming. ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక్క విషయాన్ని మనం నమ్ముతూ ఉండాలి. క్రీస్తు రాకడ సమయంలో మనము దేనికోసము కూడా ఆందోళన పడి మనం విశ్వాసం కోల్పోయినట్లుగా ఉండకూడదు. All right. So after the birth pains comes the tribulation. Now, let's look at the tribulation. What does it begin with? ఇది ఎప్పుడో
భూమి మీద శ్రమలు ప్రారంభమైనప్పుడే అంత్యకాలం వచ్చేసింది అని మనం అనుకోకూడదు. అవి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతూ చివరి దశకు రాబోతుకి అవి అంత్యకాలము అనేది అవి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. Tribulation, if we could put a definition to tribulation, it would be a hate and a wanting to kill all of God's people. ఇక్కడ అంత్యకాలము అనబోతుకి దానికి సరైనటువంటి నిర్వచనం ఏమిటి అంటే, దేవుని ప్రజలు అనబడిన వారిని సంపడానికి సిద్ధపరచబడుతున్నది అనే విషయము మనకు తెలియచేస్తా ఉన్నది. They hate the people of Jesus Christ. They hate them. ఎందుకోసం అంటే క్రీస్తును అనుసరించినటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా వ్యతిరేకించినటువంటి సమయం కాబట్టి. Not only is there hate, but there is action taken against the people of God. ఆ కొన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా వారు వ్యతిరేకించడమే కాదండి, ఆ కూడా వ్యతిరేకించి క్రీస్తులో ఉన్న వారు అందరినీ కూడా వారి వైపుకు త్రిప్పుకోవడమే ఒక పనిగా ఆ కాలము. They will want to kill, they want to have genocide of all Christians. ఎందుకోసమంటే క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఉన్నవారు అందరినీ కూడా ఏదో ఒక రకముగా వారిని హతము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు. You might say, well, Galen, how do you come to that conclusion? మీరు అడగచ్చండి, పాస్టర్ గేలెన్ గారు ఇది ఎలా వస్తుంది, మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాం అడగచ్చు అందరూ కూడా. It's very easy because it's part of the prophecy that Jesus gives us. నేను దాన్ని ఒకటి చెప్తానండి, యేసు ప్రభువు వారే ఒక ప్రవచనము ద్వారా ఈ మాటలన్నిటినీ కూడా తెలియచేసి ఉన్నారు. Verse 9, then they will deliver you to tribulation, and they will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. ఎందుకోసం 24 మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం. ఫస్ట్ కృప గారు చదువుతారండి 8వ వచనాన్ని. అక్కడక్కడ కరువులను భూకంపములను కలుగును, ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. దేవునికి స్తోత్రం. Pastor, because of in my home no power, so no power in my home, no power, Pastor. That's why unable to read the Bible today. Krupa can read that verses, okay, when you say. Okay, all right, I understand. Yes, Pastor. Okay. Yes. Yeah. So is there any way that you can read something different in that? ఎప్పుడైతే మనము ఈ వచనాన్ని మనం చదువుతూ ఉండేటప్పుడు మనకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత అనేది కనిపిస్తూ ఉన్నది కదా అక్కడ. For me, it's very clear. The nations of the world are going to hate the people of Christ. నాకు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనబడతా ఉన్నది ఏమిటి అంటే, దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా దేవుని అనుసరించిన వారిని వ్యతిరేకిస్తారనే విషయాన్ని నేను గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాను. What's going to be taking place here? Let's look at it. At verse 10. At that time, yes, many will fall away and will betray one another and hate one another. Yeah, 10వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చదవండి. అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొకడు అప్పగించి ఒకరినొకడు ద్వేషింతురు. Amen. Yeah. So here is something that we have to look at, because it is a sign that we're getting close to the second coming of Christ. క్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఒకరి మీద ఒకరు ద్వేషమును పెంచుకొని ఒకరిని ఒకరు వ్యతిరేకంగా అప్పగించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
All right, we're going to come back to Matthew 24, but now we're going to jump to another book. We're going to go to the book of 2 Thessalonians. దయచేసి 2వ దెసలోనిలకు రాసిన పత్రిక, Maybe it's 1 Thessalonians. Hang on, let me check here. Second Thessalonians chapter 2. 2వ దెసలోనిలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము. Now here we have Paul writing that the people of Thessalonica have heard that the day of the Lord, which is the second coming of Jesus, has already happened. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు దెసలోనిలకు ఉన్న సంఘానికి ఏమని రాస్తున్నారంటే, క్రీస్తు 2వ రాకడ సమయములో జరగబోతున్న సంఘటనల గురించి అక్కడ తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. So Paul has to write the Thessalonica church to put things in order so that they know that the day of the Lord had not happened yet. ఆ దెసలోనిక సంఘముతో క్రీస్తు వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి సంఘటనలు అన్ని జరుగుతాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అక్కడ స్పష్టంగా తెలియచేయడం, అప్పుడు ఆ రాకడ ఆ సంఘటనలు ఎదుర్కోవడానికి. So Krupa, would you read verses 1, 2, and 3 of chapter 2 of 2 Thessalonians? సహోదరులారా, ప్రభుదినం ఇప్పుడే వచ్చినట్లుగా ఆత్మ వలనైనను మాటల వలనైనను మా యొద్ద నుండి వచ్చేదనని చెప్పిన పత్రిక వలనైనను ఎవడైనను చెప్పిన ఎడల మీరు త్వరపడి సంచల మనస్కులు కాకుండా వలననియు బెదరకుండా వలనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడను బట్టి మనము ఆయన యొద్ద కూడుకొనుటకును బట్టి మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను. మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు. ఆమేన్. 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 All right. So Paul says that take it easy. It can't happen until one thing has to happen. Two things has to happen. One, there has to be the great apostasy. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు ఆ సంఘానికి ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే, ఒక సంఘటన ఇలాగ జరుగుతుంది, ఒక సంఘటన ఇలాగ జరుగుతుంది. అదే కాకుండా అందరికీ అతి భయంకరమైనటువంటి సంఘటన ఎలా జరుగుతుంది అంటే వేషధారణ అనేది ప్రజలలోనికి వస్తుంది అని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. The day of the Lord is the second coming of Jesus Christ. యేసు ప్రభువారు 2వ రాకడలో రావలసిన సమయం వచ్చేటప్పుడు The apostasy has to happen and something else has to happen. What does he say? ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల గురించి ఏ విషయాలు జరుగుతాయో ఇక్కడ తెలియచేసి ఉన్నారని చూద్దాం ఒకసారి. The man of lawlessness. That's the Antichrist. మనుషుల్లో చూసుకుంటే చంచలనమైన మనస్సులను కలిగి ఉంటారంటండి. The Antichrist has got to be revealed. ఎందుకోసం అంటే ఆ సమయంలో సంచలనమైన మనస్సును కలిగి ఉండేటప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వారు గుర్తించలేకుండా ఉంటారు. Now, as the Antichrist is being revealed, there's many things happening. కానీ అంత్యకాల సమయం వచ్చేటప్పుడు ఇది ఒక్కటే ప్రాధాన్యత కానీ
అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ వారి మధ్యలోనికి వస్తూ ఉంటాయి. Okay, so let's look at this again. Yes. Before Christ comes back, there has to be apostasy. Apostasy. క్రీస్తు వచ్చిన సమయంలో ప్రజల యొక్క పరిస్థితులు అంతా కూడా ఎలా రాయబడుతూ ఉన్నాయో చూద్దాం. And then after the apostasy will come the revealing of the Antichrist. ఇందుకోసమే ప్రజలలో ఉన్నటువంటి వేషధారణమైన లేక సంచలనమైనటువంటి మనసులన్నీ కూడా చివరి రోజుకి రాబోతుకి అవి బయటికి బహిరంగపరచబడుతూ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే. So now let's go back to Matthew 24. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా మరలా మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయములోనికి వచ్చేద్దాం. Matthew 24. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము. Verse 10, it says, at that time, the time of when they start the tribulation, they hate you, they want to destroy you. At that time, there will be a great falling away. ఇక్కడ అంత్యకాలము రాబోతుకి ప్రజల అందరిలో కూడా ఒకరి మీద ఒకరు ద్వేషాలు పెంచుకొని వారి ఐక్యతను మర్చిపోయే ప్రజలందరూ కూడా క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి శ్వాసములోంచి సడలిపోయినటువంటి ప్రజలుగా వారు ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. That is the definition of apostasy, of falling away of faith. నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ విధానం అన్నిటికీ కూడా సరైన నిర్వచనం ఏమిటంటే వారి విశ్వాసాన్ని వారి కోల్పోవడమే అనే విషయాన్ని. They will no longer believe in God. They will no longer go to church. They will no longer. ఎందుకోసం అంటే వారు శాశ్వతంగా ప్రభు సన్నిధిలో నడవడానికి చివరి వరకు దేవునితో జీవింప చేయడానికి వారు ఏమాత్రం కూడా వారు ఇష్టపడినటువంటి ప్రజలుగా వారు ఉన్నారు. You know, in the United States, Christianity is on a decline. Did you understand me, Jah? Did you understand me, Jah? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yeah. Yes, Pastor. Yes, continue, Pastor. Yes. In the United States, Christianity is on the decline. It's going down rather than up. ఇందుకోసం అంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల మధ్యలో క్రైస్తవత్వం ఎలాగున్నది అంటే అది క్రిందకి పడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది, అది పైకి ఎత్తబడినటువంటి స్థితిలో కనిపించడం లేదండి. In England, there are church closings all over the nation. ఇంగ్లాండ్ దేశస్తులు ఏం చేస్తున్నారంటే సంఘాలను కూడా మూసేసుకున్నటువంటి పరిస్థితికి వాళ్ళు వచ్చేసి ఉన్నారు. People are starting to fall away from their belief in God. ఎందుకోసం అంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని వారు కోల్పోయినటువంటి వారిగా ఉన్నారు. And at this time, many of those that fall away will report to those in authority of those who are serving God. ఎందుకోసం అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించిన వారు, దేవుని ప్రేమించిన వారు అందరూ కూడా వారు ఒక పతన వ్యవస్థలోనికి వారు వెళ్ళిపోయినటువంటి వారిగా కనబడతా ఉన్నారు. Jenny, you have a hand up? This is very hard to take in for me. Go ahead, Jaya. This is very hard for me. నాకు ఇది చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయము. ఇది ఈ విషయాన్ని తీసుకోవడము. These Christians that will fall away, you think they are rooted Christians, born again, true believers?
that love Christ with all their heart, you think that even they will fall away? ఇక్కడ అడుగుతున్న ప్రశ్న అంటే తిరిగి జన్మించే అనుభవం కలిగిన వారు, క్రీస్తు ప్రేమలో బలంగా ఉన్నవారు, విశ్వాస వ్యవస్థ అనే బిల్డింగ్ ని కట్టబడిన వారు, వీరు కూడా ఆ కాలము రాబోతుకి అందరూ కిందకి పడిపోయిన వారుగా ఉంటారండి అయ్య గారు. I would like to say no, but I can't. నేనేమంటానంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నేను అవునమ్మ పడిపోరు అంటాను, కానీ మరలా చెప్పలేను అని కూడా నేను చెప్తాను. And the reason why I say that is what? Oh, hi. I just saw this yesterday. Franklin Graham was on Fox News, and in the whole story is about how Christianity's gone down in America. Do you think I can see that, Veda? Is there a way that is that recorded or something? I can probably send that to you. Oh, thank you so much. I would like to. Amen. Thank you. Franklin Graham says Christian faith in America has never been at a lower point. Wow. Yeah, that's Billy Graham's son. Right. Thank you. Yeah. Now, going back to the question that you asked, if you don't guard your heart, ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు వారు, విశ్వాసం ఎలాగ అమెరికా ప్రజల్లో ఉన్నదో తెలియజేస్తా ఉన్నారు. you've got to guard your heart. దేవుడు హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రజలుగా మనం ఉండాలి. Look at verse 12. You want to know why and how these people can fall away? ఇది ఎందుకు, ఇది ఎలాగా, ప్రజలు ఎలాగా వారి విశ్వాసములోంచి పడిపోతా ఉంటారు? Because of the increase of lawlessness. They have their eyes. ఎందుకోసం అంటే ప్రజలందరిలోనూ కూడా నేత్రాల ద్వారా వారు సంచలనమైనటువంటి ఆలోచనలోనికి వాళ్ళు వచ్చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి. They've got their eyes on the tribulation. They got their eyes upon how the people are being treated. They got their eyes on that. ఎందుకోసం అంటే భూమి మీద ప్రారంభమవుతున్నటువంటి ఆ శ్రమలను చూసేటప్పుడు నేత్రాల ద్వారా చూసి ఇవి క్రమేపీ పెరగడం చూసి వారు సంచలనమైన ఆలోచనలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. If you look around and you look at all the bad and you don't see Christ seated at the right hand of the Father all the time, you will start to lose hope. ఎందుకోసం అంటే ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా నేను దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులుగా నేను ఉండాలి అనే ఆలోచనగా మారిపోయి వారి ఆలోచన నుంచి పతనములోనికి పడిపోవడానికి వారి కిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు. And especially if you have been taught that before anything bad happens to you, you are going to be raptured out. ఎందుకోసం అంటే అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు గాని ఏదైనా గాని మన దగ్గర జరిగినట్లయితే అప్పుడు మనం చాలా బాధాకరమైన విషయంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. And when the bad starts to happen, you say, well, how can God allow this? Maybe he doesn't even exist. మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటామంటే ఈ పరిస్థితులు అన్నిటినీ చూసినప్పుడు అయ్యో దేవుడు నా పక్షాన లేడేటి, ఒకవేళ దేవుడు ఉంటే ఈ రీతిగా ఎందుకు జరుగుతాదని అక్కడ మన మనసులోనికి ఆలోచనలు వస్తా ఉంటాయి. Because of increase of lawlessness, increase of sin, increase of tribulation, people's love for God and for their brothers will grow cold.
ఎందుకోసం అంటే అప్పుడు మన విశ్వాసములో ఎదగవలసినది పోయి భూమి మీద జరిగినటువంటి ఆ సమస్యలను చూసి మనం ఎంతగానో మనము బాధపడిపోతూ ఉంటాము. I have to be, go ahead, Excuse- go ahead. G. I'm remembering right now the message that God gave us, you know, that gave me for the church, that said that not to fall asleep, always to be alert, and always to have the oil in our lamps full. And I think that's a way of preparing. I think that's a warning. God's given me two messages. I don't know if I sent you the second one. It's very short. I'll send it to you. But he's telling us there that his coming is soon, and that we need to be prepared, and we have to have the lamps, our lamps, not only sufficient oil. It has to be, when the oil is starting to go down, we have to fill it up to the brim. That's what he said in the second message. ఇక్కడ నాకు రెండవ దేవుడు నాకు బయలుపరిచినటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత ఏంటంటే, దేవుని యొక్క సంఘము మీదకు మనందరము ఒక గొర్రె పిల్ల మన కోసం వధించబడి ఆ రక్తము చేతనే మన సంఘమును కాపాడబడుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కాపాడబడుతున్నటువంటి ఆ సంఘము యొక్క స్తంభముల మీదకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే తన ఆత్మను నింపుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి సంఘము జాగ్రత్తగా ఉండాలి తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. Corrie ten Boom lived in the World War II. Corrie ten Boom. She was a person. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ సమస్య కూడా ఒక వ్యక్తి ద్వారాగా మనకు వచ్చినటువంటిదే. Corrie lived in the invasion. Well, when the Germans rose up against the world, against the Jews. Please repeat again. Yes. Well, never mind. Well, we'll just skip that because it's kind of hard for translation. Okay. So verse 12 says that most people, you see that? Most people's love will grow cold. Most. ఇక్కడ చాలా మంది యొక్క ప్రేమలు మాత్రము సల్లారిపోతాయి, అవి ముందుకు వెళ్ళవు అనే విషయాన్ని అక్కడ మనకు తెలియచేస్తా ఉన్నది. Somebody want to give me a definition of most? ఎవరైనా కానీ We lost Jaya. I think most would be like maybe 90% of whatever you're talking about. Not completely 100%. I don't know. That's how I. Yeah, I think also same like that. The majority. నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే 100% కాకుండా మరి అంత దగ్గరలోనే మనమందరం ఉంటామని అనుకుంటూ ఉన్నామండి. Most is the majority of the people. The majority will lose their love because of this outbreak of wickedness. Most of the people. మోస్ట్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలైన వారి యొక్క వారి You still with us, Jaya? Pastor, I am with you, Pastor. Okay. Krupa has Pastor, a I am with question. you. Yeah. Yes. కృప గారు అడ్రస్ ఏంటండి? మాస్టర్ గారు ఏంటంటే అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోద్ది కదా, లాస్ట్ డేస్ వచ్చరికి అంటారు కదా.
దేవుడు అందరినీ Mm. పరలోక రాజ్యం చేర్చాలనే ఉద్దేశంతోనే కదా ఆయన ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి ఆయన సిలువ వేయబడ్డాడు కదా. ఎందుకు వాళ్ళ ప్రేమ చల్లారిపోతుంటే ఆయన ఎలా ఎలా చూడగలుగుతున్నాడు? Yeah. Yes, Pastor. Here is a Pastor Krupa is asking the question. The main Could you repeat, Jaya? I didn't understand. Yes, Pastor. Jesus came to the world because of sin people, and he take back to the. But why again he put all such kind of problems among the people, and during the time they lost even their love and faith also. Why Jesus is looking on that? I didn't Pastor, did understand you because got my question? just Yeah. repeat the question, please. Yes. The question is that many of the people they lost their faith and their love upon the Jesus Christ. During the what Jesus is doing, why he is not doing? Who's not doing? I didn't catch Pastor, the do you last. understand my I didn't catch the last part of that. people? Yeah, people are lost the love and faith upon Jesus Christ in the last end time. In that time, why Jesus not do anything among the people? Well, you're asking why doesn't Jesus do something among the people? Is that what it is, Krupa? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Well, you see, thanks has got to take a course. There has to become an end before there can become a beginning. ఎందుకోసం అంటే ఆ సమయములో దేవుడు చెప్పిన ప్రవచనము నెరవేర్పు అనేది అక్కడ జరగాలి. అందరూ కూడా వారి విశ్వాసం ప్రేమలో వారు నిలబడి ఉండాలి అనేది ఉద్దేశమై ఉన్నది. We're going to study pretty soon that the events are going to get so horrifying that if God didn't cut the days short, no one would live. No one. యా ఆ సమయంలో ప్రభువు వారందరికీ ఎందుకు పరీక్ష పెట్టి ఉన్నాడు, ఎందుకు ఆ శ్రమలు రాబోతూ ఉన్నాయి, అవి ఎలాగ జరగబోతూ ఉన్నాయి అనే విషయాలన్నీ కూడా రాబోతున్న తరగతుల్లో మనం నేర్చుకోగలుగుతూ ఉంటాము. And when I say no one, I'm talking about no one who is Christian will live because of the great persecution, tribulation that will come upon them. ఎందుకోసం అంటే అప్పుడున్నటువంటి చివరి అంత్య కాలము రాబోతుకి క్రైస్తవులు కూడా ఎందుకు వారి యొక్క ఆత్మను, వారి యొక్క ప్రేమను, వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని వారు కోల్పోతారో నేను అక్కడ స్పష్టంగా మీకు తెలియజేస్తాను. So God, by his mercy, he does cut those days short. It doesn't prolong. He brings an end to it. ఎందుకోసం అంటే ఆ కాలములో చూసుకునేటప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా వారి జీవితాలలో ఏ రకముగా ప్రభువు కోసం పాకులాడతారో ఆ విషయాలు కూడా నేను మీకు తెలియచేస్తాను. You see, God, his timing is not chronos. His timing is kairos, meaning. ఎందుకో Go ahead. Yeah, Pastor. Yes, Pastor. ఇక చూసిన దేవుని యొక్క సమయము అనేది ఎలాగుంటదంటే అది చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి సమయముగా ఉంటది. అది ఖచ్చితంగానే ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు. The progression of God's purposes is not based upon on a time, but based upon events.
మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క విధానము, ఆ సమయం అంతా కూడా ఒక ప్రత్యేకముగా అది నియమించబడినటువంటి సమయముగా అక్కడ కనపడతా ఉంటుంది. And when we see the tribulation come, that triggers the event where God tells Jesus, go and rescue your people. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఏదో ఇబ్బందిని కలిగించాలి అని కాదు, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అనుసరించిన వారు కాకుండా మిగిలిన వారు కూడా ప్రభువులోనికి వారు రావడానికి సిద్ధపడాలని అలాంటి శ్రమలు భూమి మీద కలిగిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. Look at verse 13 of Matthew 24. It says, but the one who endures to the end will be saved. ఇక్కడ 13వ వచనములో గాని చూసుకున్నట్లయితే మత్తయి సువార్త 24వ వచనం చూసుకుంటే ఆ కాలంలో ప్రజలందరూ కూడా ఏమి చేస్తారు, ఏమి ఎలా ముందుకు జరిగిస్తారో అక్కడ కనబడతా ఉన్నది. Not everyone is going to be saved. అక్కడ అందరూ రక్షించబడతారు అనే విషయం మాత్రం అక్కడ పొందుపరచబడలేదండి. Only those that have endurance, that will withstand this mighty evil that will come upon the world. ఎందుకోసం అంటే ఆ సమయంలో సాతానుడి యొక్క శక్తి ఈ భూమి మీదకి ప్రబలినట్టుగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎదిరించి దాన్ని జయించిన వాడే క్రీస్తును అనుసరించి నడవగలుగుతూ ఉంటాడు. I'm telling you, you need to love Christ more than persecution. Yes. మనం Which verse was that? హింసించబడుతున్నప్పటికీ కూడా మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Matthew chapter 24 verses 13, 1-3. 13, Jenny. Verse 13. 13. Thank you. Yes. Yeah. So it's not going to be the majority of the people that's going to be saved. There's going to be just a few that are saved. నేనండి ఏదో ఎక్కువ మంది ప్రజలందరూ కూడా వారు రక్షించబడిపోతారని చెప్పను, కానీ కొద్ది మంది మాత్రమే వారు రక్షించబడతారు అనే విషయాన్ని నేను చెప్పగలుగుతూ ఉంటాను. Now listen, pastors. It doesn't make any difference how many people you have in your church. What makes a difference is how deep they go in their relationship with Christ. ఇక్కడ మనం చూడండి సేవకులారా, మన సంఘాల అందటిలో నుంచి కూడా మనకి ఏం జరగబోతూ ఉన్నదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘములో వారి ప్రజలందరూ కూడా దేవునితో అత్యధిక ప్రేమ సమహాసమును కలిగి ఉంటున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి గ్రహించాలి. The Emperor Nero, he ordered the genocide of God's people, of the Christian faith. మనమందరము కూడా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి క్రీస్తు సంఘటన విషయాలలో మనము విశ్వాసములో నిలబడగలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి. He ordered them to be arrested and to be dragged from their homes and then killed. ఏం చేస్తారంటే క్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు కూడా కొన్ని సంఘటనలు ఎలా జరుగుతుందో తెలుసండి, వారి కుటుంబంలోంచి ఇంట్లోంచి లాక్కొని వచ్చేసి వాళ్ళని చంపేయడం కూడా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. They were taken to the Colosseum where people would stand and seat themselves in the observation of what's going on the Colosseum floor. ఎందుకోసం అంటే అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా క్రీస్తు కోసం హింసించబడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా వారు ఉన్నటువంటి సమాచార కేంద్రాల్లో గాని మరొక మాధ్యమాల ద్వారాగా గాని ఆ చుట్టుపక్కల వారి దగ్గరకు వచ్చి గాని జరుగుతున్న ప్రతి సంఘటనను కూడా వారు స్వయంగా చూడగలుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. They would be brought out, lions would be released, and the lions would kill and
start to eat them. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ప్రజలందరూ బయటకు తీసుకొని వదిలేసి సింహాలన్నిటిని కూడా వదిలేస్తారు. అప్పుడు ఆ సింహాలు ఏం చేస్తా ఉంటాయంటే ప్రజలను పట్టుకొని అవి పీకి తినేస్తూ ఉంటాయి. Others were tortured, burnt alive at the stake. లేదంటే వారందరినీ కూడా అగ్ని చేత వారిని కాల్చివేసినట్లుగా అక్కడ కనబడతా ఉన్నది. But history tells of stories of the saints holding hands, walking into the Colosseum, singing to God, knowing that they were going to be put to death. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ జరుగుతున్న సంఘటనలోని ప్రధాన వారందరూ కూడా మనకి సమాచారం తెలియజేసి వారందరినీ కూడా అగ్నిలోనైనను లేక చిత్రహింసలు చెప్పైనను వారిని మరణ శిక్షలోనికి తీసుకువెళ్ళిపోండి అని చెప్పి అవన్నీ కూడా మన మీదకి రావాలని వారు చూస్తూ ఉంటారు. That is the picture of the enduring Christian. ఆ సమయంలో ఆ శ్రమలు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ శ్రమలలో కూడా క్రైస్తవ బిడ్డలు ఏం చేయాలంటే ప్రభువును బట్టి ఆనందించినటువంటి వ్యక్తులుగా వారు ఉండాలి. Even in death, they honor God. ఆ మరణపాయ పరిస్థితులు మన మీదకి వచ్చినప్పటికీ కూడా మనము క్రీస్తు కోసం నిలబడినటువంటి వారిగా ఉండాలి. ఆమేన్. Knowing that to lose their head was nothing in comparison to what they were going to gain after the death. ఇక్కడ చూసినట్లయితే గాలిని చేసిన మాట గురించి కాదు కానీ వారికి తలకాయ కట్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా వారు క్రీస్తు కోసం నిలబడినటువంటి వ్యక్తులుగా వారు ఉండాలి. Let's continue to verse 14 and we'll stop there for today. ఈ రోజు 14వ వచనాన్ని నేను చదివించి ఈ రోజు నా మాటలు నేను ముగించాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. Group of you asked a question. What is God doing during this time? Yes, కృప అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి అలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎందుకు చూస్తూ ఉన్నాడు? Well, God is moving upon the hearts of men to preach the gospel. కానీ ఆ యొక్క హింసా శ్రమల ద్వారాగా కూడా ప్రజల యొక్క హృదయాన్ని కదిలించి సువార్తను అందించినటువంటి వ్యక్తులుగానే ఉండాలి. Verse 14 says that this gospel has got to be preached to the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. ఎందుకోసం అంటే చదవనుకుంటున్నారు. మరియు ఆ రాజ్య సువార్త సకల జనులకు సాక్షార్థమై లోకమంతటను ప్రకటింపబడును, అటు తర్వాత అంతము వచ్చును. ఆమేన్, ఆమేన్. Yes, Pastor. God is raising up a people that loves him more than anything, and they will proclaim salvation to a lost, dying world. రాజ్యమంతటిని కూడా అటువంటి ప్రజారాజ్యమంతటి ప్రజల యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రతి చోట అంతటిని కూడా వారు సువార్తని ప్రకటించిన తర్వాత వారందరూ సువార్తలో వినిన తర్వాత మాత్రమే మనకి అంత్యకాలము అనేది వస్తది అనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను. So the church is going to experience an exodus of people. ఎందుకోసం అంటే అప్పుడు సంఘములో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి సంఘటనని కూడా గమనిస్తూనే ఉంటాడు. But at the same time, the church is going to grow in its intensity and in its glory for those days. మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్పుడు సంఘములో ఉన్నటువంటి విశ్వాస సత్యాన్ని గాని అప్పుడు ఉన్నటువంటి నిబ్బరము కలిగి జీవించినటువంటి జీవిత విధానాలు గాని అవన్నీ కూడా మనకి స్పష్టంగా ఆ కాలంలో కనబడతా ఉంటాయి. The glory of the later church will supersede the beginning.
యా మనమందరము కూడా ఏం చూస్తాము అంటే ఆ కాలములో మనమందరము కూడా ప్రభు మహిమను మనమందరము చూడగలుగుతూ ఉంటాము. Any questions? I just have, yes, these people that you're talking about, this is the remnant, right? The bride of Christ. It's the remnant. యా ఈ యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ సమయంలోనే వరుడు ఆ వధువు సంఘము దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సమయము అని నేను గుర్తించండి. The remnant has a strong relationship with Jesus Christ. ఆ కొన్నటువంటి విషయాలన్నిటిలో కూడా మనమందరము క్రీస్తు పట్ల బలమైనటువంటి ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవారిగా ఉండాలి. And when hard times come, they will shine bright. ఎందుకోసం అంటే అంత్యకాలం వచ్చేటప్పుడు వధువు సంఘానికి వచ్చిన యాతన అంత ఇంత కాదు, నేను దాన్ని వివరించలేనటువంటి రీతిగా నేను ఉండగలుగుతున్నాను. We're going to get to this verse later on, but I want you to look at the book of Daniel. The book of Daniel. మనమందరం కూడా దానియేలు గ్రంథము Daniel chapter 12 verse 3. దయచేసి దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 3వ వచనం. Pastor, can I read? Yes. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతుల వలె పోలిన వారై ప్రకాశించుదురు. నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు. Amen. ఆమేన్. The church is going to be bright. It's going to be strong during this time. యా ఆ కాలము రాబోతుకి సంఘము ఎలా ఉంటదంటే అందరూ కూడా ఆకాశ మండలములలో జ్యోతుల వలె ఉంటారు అని అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడుతూ ఉన్నది. That was verse 3. But if you read verse 1 and verse 2, you will know that we're talking about this time. Could you please repeat it? Could you please repeat it? Pastor? Yeah, I think that we'll stop there. We'll stop there for today. Yes. Okay, we're having Okay, problems with the internet. So let's go ahead and stop there. Our time Yes, is up. Pastor, because yes. ఈ రోజు తోటి మరి ఇంతటితో ఈ క్లాసును మరి ముగిస్తూ ఉన్నాను. మనకి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకున్నాయి కాబట్టి దాంతో ఈ రోజు ఇంత ముగిస్తూ ఉన్నాను. Yes. Well, Father, I bless the people of India. I bless Mexico. I pray, Father, your purposes be done and that they would have you deep within their hearts. ప్రభా, అమెరికా దేశమును అలాగే భారతదేశ ప్రజలను దీవించండి. నీ చిత్తానుసారంగా నడిచిన వారిగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. I bless them in Jesus' mighty name. Amen. యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you. Amen. God God bless bless you, you Gaten. guys. God bless you, Gaten. You're welcome. God bless. Bye Bye-bye. Bye-bye, everybody.